Kulitobele nangenkulithlonipho sikubingelele even namhlanje kuyiSunday emuhle ubaba wethu uNkulunkulu. Amen. Amen. Siyabingelela futhi bazalwane kubazalwane who are watching us live via Facebook ngelihle igama lenkosi. Amen bazalwane. Amen. Sibulise even kubazalwane abazobe besibukela later on and labazalwane abazosilalela ku audio bazalwane ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Namhlanje uNkulunkulu muhle bazalwane. Ngiyabonga kakhulu nje bazalwane ukuthi every Sunday ithathe isikhathi senu ilalele iphinde ibukele intshumayelo lesihlala siba nazo each and every Sunday. Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa isenza njalo even this Sunday. Hallelujah. Ngiyacela nje ukuthi babize basondele right now sisaya ezweni lenkosi sizongena ezweni usondeze even iBhayibheli lakho libe seduze uvule incwadi kaRuth sisazongena ezweni bazalwane. Amen. Amen. Ungabukeli wedwa lentshumayelo but ubiza abanye kuhlanganyele nibukele nazi indaba ezikhuluma ngokubuso kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sizothola ukufunda nje kwezwi lenkosi encwadini kaRuth. Sifunda uRuth ichapter eyokuqala, Ruth chapter 1 bazalwane. Amen. Amen. Ngizokhumbula ke last week bazalwane oke kwenzeka ukuthi njengoba bekade sishilo ukuthi sizobuka njengoba kuyinyanga kaAugust sizobuka abantu besifazane ababe nendima enkulu nebalulekile abaye bayidlala and then kwaze kwatholakala ukuthi kuba khona incwadi eBhayibhelini ezibhalwa ngamagama abo, women of influence, women of power, women of character. Hallelujah. Amen. Last week sibuke incwadi kaEsther. Kulaba intshumayelo abangazange bayithole bazalwane ngisho ikhona even ku YouTube uyasearcha nje for SN Mota uzoyithola intshumayelo ugqina siyayi uploada ku YouTube. Hallelujah. Amen. So besibuke uEsther last week sabona ukuthi uEsther ungumuntu wesifazane ohlala ethandazweni. One of characteristics kusese inyanga yabantu besifazane ebalulekile kuba abantu besifazane babe nayo ukuthi kumele ukuthi babe ngabantu abahlalayo, kube abantu abakhulekayo babize uNkulunkulu khona isizwe sethu sizoba isizwe esihle nesithandekayo phambi kukaJehova. Uzokhumbula lithi iBhayibheli encwadini kaJeremiah uyabuza uJeremiah uthi bapha besifazane onkophe zabo zimanza bazohamba beyokhala bayokhuleka enkosini ngoba isimo asikho sihle ezweni. Kubiza ukuthi kube khona uhlobo lwabantu besifazane okungabantu abakhulekayo. Hallelujah. Now even today sizobuka another characteristic echaza umuntu wesifazane olungileyo, umuntu wesifazane omuhle nothandekayo phambi kwakaSimakade. Leyo characteristic esithola uma sifunda incwadi kaRuth chapter 1 sithola ukuthi umuntu wesifazane olungileyo uloyal noma ufaithful, uyathembeka kuze kube sekugcineni. Akuthi makuhamba kwenzeka izinto bese akujikele bese akushiya. Lokho sikubona empilweni kaRuth ku chapter yokuqala le esizoyifunda namhlanje. Amen. Next week sifunda chapter 2 kuRuth, that other week sifunda chapter 3, then bese siyayivala last chapter. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. So umyalezo wanamhlanje uthi God is at work even in your dry season. Amen.
kuneyikhathi eyifikayo la sibona khona izimo zingatheli izithelo esithanda kuba sibone. La sithi uma sibuka sithi kumnyama kube kusemini ilanga likhanya. Uthi uyabuka ubone yonke into earound wena yomini. Uthi uyabuka ubone kungekho nokodwa ongathi uthambile around you kubonisa ini impilo. But wazi namhlanje ukuthi even esimene sinjalo uNkulunkulu usemsebenzini. Do not discard ukusebenza kwaNkulunkulu ngenxa yesimo esingekho sihle noma isimo singathandeki noma isimo sisibi. But ngithanda wazi ukuthi noma sinjalo isimo noma izinto zibonakala zingathembisi, but I want you to know ukuthi uNkulunkulu yize kunjalo yena uJehova usemsebenzini. Jesus. Hallelujah. Amen. Siyafunda ke bazalwane Ruth chapter 1 mabili nje amaverse iverse ka20 kanye neka21. iBhayibheli lifundeka nganansi indlela. uNaomi wathi kubo, ningangibizi ngokuthi uNaomi, ngibizeni ngokuthi uMara, ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunyu omkhulu. Ngahamba ngigcwele, uJehova ungibuyisekise. Ningibizelani ngokuthi uNaomi na? Lokhu uJehova efakazile ngabo. uSomandla ungenzele okubi na? Sizovala namehlo. uNkulunkulu wami Jehova ophezukonke, nathi izwi lakho. uNkulunkulu wami ulikhethile walibekela usuku lwanamhlanje. Khuluma ngalo uNkulunkulu wami kwangathi uyaqala uthinte loya naloyana kuqula izimo zabantwana bakho. Baba uyabazi babukele nani. Jehova uyabazi ukuthi badlula kuphi. Right now Father God Almighty, ngezwi lakho elingabuyele emumva umsebenzi lingawenzi. uNkulunkulu wami lingaphumi isizathu singekho kuqula impilo zabantwana bakho bese uKristu uyadunyiswa. In Jesus' mighty and wonderful name siyabonga ke Nkosi ukuthi namanje ususizwile ngawo Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Thekuwe uNkulunkulu semsebenzini. Bona isimo singesihle, even if ubona isimo singathembisi, but I want you ubambe wazi uqonde ukuthi even though kunjalo God is still at work. Hallelujah. Amen. Now uma sibuka impilo bazalwane, because sonke impilweni sonke siyaphila. Umbuzo mhlawumbe esingabanawo kafushane nje kuyiSunday ungathi kahle kahle iyini impilo? What is life? Now uma sibuka impilo ngizokunikeza incazelo yami ku dictionary. Impilo bazalwane iwuhambo. Lolu hambo ludlula emhlabeni. Impilo ke le. Empilweni siyavuma uzohlangabezana at the same time uzohlangabezana nezikhathi ezimbi, but akushintshi lento ewuma, that is called ukuthi impilo is just a journey. Impilo iwuhambo njengoba usibona sila nathi sisohambeni. Amen. Hallelujah. Amen. So siyadlula sisohambeni. Uma umuntu uNkulunkulu emdala umdalela ukuba umuntu aphile emihlabeni emithathu. There are three kinds of worlds umuntu ayithola aphila kuwo. Umhlaba number 1 umuntu aphila kuwo kula engakazalwa kwakuzalwa, kula asesesibelethweni sika mama wakhe, kula aqala khona
bese wenza njani uyaphila kula aqala khona bese uyaphefumula bese kuba nezinto uNkulunkulu amnikeza zona lezi zinto athi uyakuzisebenzisa kulokuphila kwakho okulandelayo noma ukuphila oyokuphila emhlabeni number 2 umuntu uthola izandla umuntu uthola inyawo azisebenzi uma esesibelethweni kodwa zizoqala ukusebenza once kuthiwa umntwana uzelwe bese ziyaqala ziyasebenza Amen. bese afike emhlabeni number 2 umhlaba number 2 is this world esiphila kuyo manje uyila sithi siyabona siyakhuluma siyahlala siyahleka singabantu sikhule sibe badala sibe nathi nabantwana kuye uzwe ukuthi akasekho lo emhlabeni usedlulile inhliziyo ibe buhlungu ukuthi hawu kanjani konke lokho kwenzakalayo kwenzeka kumhlaba number 2 ngokwebhayibheli bese kuba khona umhlaba wesithathu umhlaba number 3 emhlabeni number 3 it all depends ukuthi ngenkathi usemhlabeni number 2 bekade wenzani wena ukuthi neno kwethuna elithi iBhayibheli ngale kwethuna akusekho ukuphenduka now it depends ukuthi walungiselela kangakanani indlela yakho ukuze izothandeka so that uzokwazi ukuhamba uyohlala nenkosi uhlanganyele nabangcwele uma uphile kahle ngenkathi usesemhlabeni number 2 because kubiza ukuthi which sacrifices are you making ingabe inyama yakho uyayibulala na ukuthi ifanyama so that uzophila umoya uze ngizodibana nalo ongumdali wami so that ngizohlala nalo owangithumela emhlabeni so that umhlaba wami number 3 kuzoba yindawo mina engithokozisayo nengijabulisayo Amen. Hallelujah. Amen. So we find ourselves siphila kuleyo mihlaba yomithathu singabantu. Amen bazalwane. Amen. So life impilo it's a journey. Impilo iwuhambo. Impilo idlula ezimeni ezahlukahlukene. Kodwa engithanda ukuba ube nako ukuthi asikho isimo nesisodwa esiyakuhlala ingunaphakade. No situation is to remain permanent. Izimo nezimo ziyadlula. Kodwa ke ikhathi zabo asizazi ngoba izimo ayifani. Izimo ngokwesikhathi eziyakuhlala sona azilingani. But I want you to know ukuthi noma ngabe udlula kuphi noma udlula osizini remember ukuthi asikho isimo esiyawukuma ingunaphakade even angithi kwanawe awuzophinda ingunaphakade ngelinye ilanga uzodlula usho njalo umshumayeli athi impilo yomuntu iyini ngoba impilo yomuntu ifana nomoya nje odlulayo 1 minute ikhona 1 minute ayisekho. Jesus. Hallelujah. Amen. Now ngizosho ukuthi ziba ngama pillars efane kuba si observe noma siqaphele ekuphileni kwethu. Amen. Ukuze isitulo sizoba nebalance. Isitulo siba nama khona ayi4 awu4 Amen. then sizothi leso situlo sine balance so each and every umudila number unumber 4 number which is concerned about the balance ukuze into izoba balanced. Hallelujah. Okokuqala the pillars engunikeza wona pillar number 1 efanele uyiqaphele empilweni uyiqaphele futhi umuntu wesifazane umuntu wesilisa number 1 kufanele ukuba uqaphele ukuthi impilo ayibi khona
nje ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abekhona. So pillar number 1 is God. That is the first pillar. In order for your life ukuze ikwazi ukuthi ithele ithelo ezinhle, ukuze impilo yakho na uzoyithakasela, you need ukuthi ibe aligned with uNkulunkulu, ibe aligned nama principles nokusebenza kwaNkulunkulu. Ukholwe, uvume, uthembe ukuba uNkulunkulu vele ukhona. Amen. That is number 1, it's God. Number 2, iphile fanele ukuyiqaphele, it is time, isikhathi. Isikhathi siyasinikeza 24 hours sonke. Kodwa kulo 24 hours akusithi sonke sebenza eba productive. Akusithi sonke esenza izinto ekwazi ukuthi zishintshe impilo zethu, ziphinde ziguqule impilo zabantu. Abanye bathatha isikhathi abanaso bantu abanye bathatha isikhathi abanaso basebenzise ngendlela efanelekile. Ungaba nayo imali ibe iningi but uma isikhathi udlale ngaso ngiyakuzwela ngiyakudabukela because leke muva. Baningi abantu bakhalela ukuthi ngaba nesikhathi kodwa ngathatha isikhathi sami ngadlala ngaso. If angizange ngithathe isikhathi sami ngidlale ngaso ngabe ngikude namhlanje. Athi uMshumayeli uma ekhuluma bonke bahlangabezana nesikhathi kanye nethuba. It all depends ukuthi when you have time, when you have received time, wenzani wena ngesikhathi sakho. Ngiyacela ke namhlanje ukuba ungawaste, ungaspend isikhathi sakho ezintweni engakumikisi phambili. Ungaspend isikhathi sakho ezintweni ezingeke zize zikhulise, because isikhathi is precious. Isikhathi once was wasted, it can never be regained. Wadlula udlulile, emahoreni wadlula kudlulile. Umhlaka 9 August akawuphinda kuye 2020. Amen. Hallelujah. Amen. That is pillar number 2. uNkulunkulu akenzi lutho unless aligna nani nesikhathi. Hallelujah. Amen. Now kunabantu abafuna ukwenza izinto ezinhle. Kunabantu abezwa even ngaphakathi ukuthi ngibizelwe lento ukuba ngiyenze. Now ngiyafika ukuthi lento yadalelwa mina. Ukuthi nakanjani ngingayenza lento ikini. Uthola ukuthi noma athi uyayiqala uyayenza kodwa ingaphumeleli ngaleso sikhathi. Akufanele ukuthi nawe umulapho bese uyadana because you know ukuthi lento eyakho ubizelwe yona. Kodwa buyela kuNkulunkulu uthi Baba, show me when is the right time, ukuze lento yami iqhubeke indlondlobala, ukuze lento yami iqhubeke ikhule, because it is very important bazalwane to be found doing into efanele kuba uyenze, but it is more important ukuthi ihambisane ibe in correlation nesikhathi efanele kuba yenzeke ngaso, because that is when isibusiso siba poured noma sidedelwa khona ukuze sisebenze, ngoba yonke into yenzayo uyenze within its own time that is set for it, bese leyo nto leyo iyaqala ithela ithelo ezinkulu. That is why lithi iBhayibheli uma likhuluma uNkulunkulu kwenzile konke kwaba kuhle ngesako isikhathi. There are things ezingenzeki ngoba akusiso isikhathi sokuthi lezi zinto mazimanifest. Number 3, iphila efanele ukuba uyiqaphele, leyo phila leyo it's season. Isizini efanele uyiqaphele. Isizini icishe ifane nesikhathi, because izinto uma zenzeka based on their season wokuthi zenzeke. Ngelinye ilanga uJesu uhamba nabafundi bakhe
ubona umuthi womkhiwane uyawuhalela uthi mhlawumbe ngingathola isithelo ngidle. Uma esondela uJesu ukhama ukuthi amaqabunga aso mahle. Siyathandeka lesi sihlahla, but uma ethi get closer uyabona ukuthi awu asinayithelo. Bese siza uJesu athi mangaphinde kudle muntu kuwe ngoba uhlulekile ukuthi ungiphe isithelo ngalesi sikhathi. Bese lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi bengasiso isikhathi sokuthi umkhiwane vele uproduce iy'thelo, because everything that happens, it happens based on its season. Which season are you at empilweni yakho manje? Amen. Hallelujah. Amen. Okay, sizobuyela kusizini kancane. Number 4, iphila yokugcina. Iphila le abantu, people. You need to be careful ukuthi abantu aba around wena. Yes. Ngaphezulu kwabona konke banomoya onjani. Amen. Hallelujah. Amen. Ezinye zezinto kithi ezilimalayo azilinyazwa izinto eziningi, but zilinyazwa ukuthi ugcine uhlobo olunjani lwabantu. Amen. Kunabantu ocabanga ukuthi wena banomoya bafana nawe bayaphila, kanti izinto kubo ngaphakathi bafile, bafe bahamba. Izinto abazenzayo azinampilo. Izinto abayikhulumayo izinto ezine distraction phakathi. Uthi ufika kuye umtshele ngamaphupho akho athi angeke. Uphupha emini lesha izokwenzeka. Loyo muntu loyo ngizokutshela manje ukuthi ufile, and if uqhubeka naye endleleni yakho akukho la niyakhona. Kahle kahle nje ngasho ukuthi you are going nowhere fast. Yashesha, but you are going nowhere. Amen. Because uthi mawubuka izinto ayinyakazi. Kunomuntu ongasondelana naye. Uma usondelene naye ulahlekelwe imali. Uma usondelane naye imoto zakho zihlale zishayisa. Naye ulahlekelwa ama cellphone. Uma usondelene naye uluza ama business deal. Is because of uhlobo lalomuntu omthathile wathi come closer, because loyo muntu akanayo into ephilayo kuye, but umoya wakhe uthi la afika khona izinto mazife. Amen. Hallelujah. Amen. Angithi vele njengoba ulifundi iBhayibheli kunendoda elithi iBhayibheli lendoda bese emagadara emathuneni. Why? Because bese kungasananto kuye ethi iyaphila. The only thing ebese ikwazi ukuthi imkhone to calm him down ukuthi ahlale endaweni la sizothi khona uhlele endaweni yabantu vele abangasekho. Kunohlobo lwabantu elifana noJona ongamthatha umfaka esikebheni sakho bese ulahlekelwa yiyona yonke into nayo ngesimanga sokuthi ugibeze umuntu ofana noJona emkhunjini wakho. Ulahlekelwe yikona konke, uluze wena felisha, uluze wena ndlu, ulahlekelwe yikona konke, yena relax nje. Ngoba lithi iBhayibheli wagibela umkhumbi uJona, umeqeda ukugibela wahamba wayolala. Bakhathazeka abantu nawo amanzi ayangena uJona ukuphi uJona ulele. Jesus. Mase bachekisisa kahle ukuthi uphi lo esiye sagibeza bamthola urelaxile, akazi ukuthi kwenzakala uyidlelele nje uJona. Abantu balahlekelwa izinto waze wavuma wathi lokho kunehlela ngesimanga sabo. God uhlobo lwabantu that come closer to you. Abanye baba banawo ama-intentions amahle okusondela kuwo. Abanye babo bakhona nje kodwa the minute uqala ngathi uNkulunkulu uyakusebenzisa, the minute uqala akama kunento kube vukayo ogama layo liwumona. Amen. Hallelujah.
Each and every time when you try to arise, when you try to go higher, when you right now is time for me ukuthi ngindize ngiflye ngiyohlala nokhozi phezulu yena uyafika uphethe PhD yakomoya. Pull him or pull her down. Njalo uhlala njalo akudonsela phansi. Gada lolo hlobo labantu empilweni yakho. And ungazenzela wena ifavor basuse. Khona uzoya phambili. Kunabantu ebekade sibazi namanje sisabazi kodwa ubudlelwane bethu abusaqinanga njengaphambili. Yingoba ekukhuleni indlela zethu zihamba zahamba zahluka. Manje awuzukwazi ukuthatha amanzi uhlanganise ne-oil ngoba amanzi ne-oil vele ayifani. Now kunabantu vele efanele ukuthi based on the past relationships uyothi close that door because this door is leading me nowhere. Jesus. Vala loyo mnyango. Amen. Hallelujah. Amen. Because uNkulunkulu uthembile ukuthi wena uzokwenza ama decision lawo ama decision azothatha impilo yakho ayimixe phambili, but you need to think ingabe lokhu kuyamsiza na. Amen. Ingabe presence yalomuntu khona la igcwalisa khona yini. Uma ngekho la igcwalisa khona sizambona bye bye. Because sihleli nabantu ngokuthi sibuya nabo kuphi sesimista abantu efanele kuba basithathe basibikise kuma destinies ethu bayongena kanjani kuma destinies ethu ngoba thina imikhumbi yethu igcwele abantu esingayinabo ndawo because ispace salabantu efanele ukuthi basithathe basisize basiphakamise bakholelwe kumaphupho ethu bakholelwe kwizinto esizenzayo sisivalile sasivala ngabantu based on ukuthi lo muntu ngiqhamuka naye kudala sigudla sina. Amen. Hallelujah. Amen. Those are the four things ezenza make sure ukuthi empilweni uyawina uyakwazi ukuthi uqobe. Jesus. Hallelujah. Amen. Uma sibuka isizini angithi ihlukaniseke kawu4 onyakeni. Kona isummer, winter, spring and autumn. Yes. Hlobo, ubusika, basahlobo, ikwindla. Yes. Hallelujah. Amen. Now, in the life of a person, kuba khona these 4 seasons empilweni yomuntu. Kukhona isikhathi sesummer. Amen. Ehlobo kula yonke into igreen. Because tina angithi kithi izinto ziya based on ukuthi sikuphi. Amen. Now yonke into igreen, yonke into iright, sithola ama fruits, sithola imvula because tina we are experiencing imvula yasehlobo ilanga liyashisa yonke into imnandi, there is life, kunenjabulo, kunejoy, wonke umuntu unjani ukhululekile. It is summertime. Now it does happen empilweni that you reach that stage whereby everything ihamba right, yonke into uyithinta iyaflow, yonke into it moves at the voice of your command. When you command it, then it is done, it is established, it is so. Now bese kuba khona ubusika. Ebusika kuyabanda, abantu abaningi ababuthanda ubusika because kunamakhaza, noma kunamakhaza abantu bayagula baphathwa imikhuhlane. Into ebalekile ukuthi iba warm, try and ube warm, keep warm because why ufike esikhathini sasebusika la kunamakhaza khona. Kunesikhathi la whereby empilweni you just need something or someone to come and comfort you. Kunesikhathi la ufila khona ukuthi the only thing that I need warmth. And uma sibuka umuntu wesifazane umuntu uNkulunkulu athe umemdala wathi uzoba ne-warmth so that azokwazi ukuthi alonde even agcine ikhaya lakhe lifuthumele because ikhaya elinomama liyafuthumala ngoba umuntu wesifazane kune-warmth eyakhelwe kuye uyakwazi ukuthi anakekele even anakekele nempilo. Amen. Bese kuba khona ikwindla kula ama leaves khona noma iautumn kula ama leaves khona awakhona
kula yonke into ebefane kube ngabe ithela iy'thelo has changed. All of a sudden sesiyibona seyi-brown, then ama-leaves ayawa. Bewakhona wona sewagcina green sewa-brown, maceda ukuba brown bese ayawa. Kunesikhathi that comes in a person's life la engithi mina khona it's your losing season. Kunesikhathi la uluza khona certain things. Ezinye zezinto ubukade uyithanda, ezinye zezinto ubukade uyidinga, but when that time comes you lose them. When that time comes yakulahlekela, and awukwazi ukuthi ungayicontrola. Why? Because this is a season. It comes and it comes. Uwona wonke umuntu owakhileyo emhlabeni uma ingakafikeli nakuwe iseza, and kulapho sebafikele make it a point ukuthi awuhlekisi ngabo but ufunda kubo. How did that person deal ne-season yokulahlekelwa kwakhe? How did that person deal ne-season ye-winter yakhe? Because ngiyazi ukuthi wadlule ebuhlungwini wenza njani. Because I never know ukuthi hleze uNkulunkulu umdlulisa lapho namhlanje kanti kusasa le ndaba iyobe ingani, and I will need ama lesson ukuthi uJehova umdlulise njani kulesi yasimo. Amen. Hallelujah. Amen. Then we have a season of spring. Hallelujah. Amen. Isizini yespring ukuthi ama-leaves sewawile, and then uspring into eyenzakalayo sithola la bekade kunama-leaves kube sekuyaqala kuhluma amablomu. Lawo mablomu if ungabuka mhlawumbe isihlahla sama-peaches sizobese emva kwesikhathi kufomeka i-peaches elincane kuye likhule, but in springtime, spring season yonke into iyaqhakaza, yonke into iyaqala to give life. Bebathi bayaqeda ngathi in our winter time, bebathi bayaqeda ngathi in our winter season. Bebakade bangazi ukuthi our spring is coming and we are going to spring forth. Why? Because uJehova usenathi. uNkulunkulu okwazi ukuthi asilondoloze in our winter season. uNkulunkulu okwazi ukuthi asigcine lapho sishayeke khona. Kuyena uNkulunkulu osithathayo elithi iBhayibheli uyosihola nasodondweni lokuqoba. Bayobona siqoba singena kwisizini, bayobona siqala siqhakaza babuza ukuthi yibona laba yini. Kanti yes, it is us, because uNkulunkulu usethatha inkazimulo yakhe wasembathisa yona elithi iBhayibheli ngelinye ilanga wadibana amalungu ezulwini bese wabuza ukuthi bangobani laba, bese lithi iBhayibheli kwathiwa laba yibona bavela osizini olukhulu bavela emhlabeni ngoba uNkulunkulu wayesebambathise ngenkazimulo yakhe elithi iBhayibheli abazange basa experience ukukhala, abazange basa experience usizi, because uNkulunkulu wayekade mina. Amen. Our spring is coming. Amen. Hallelujah. Amen. And we're going to declare which our spring is coming. Jesus. Asiyuphelela kwi-winter yethu, Oh, yeah. because lo Nkulunkulu esihamba naye siyamazi uyakusilondoloza. Because he has assured us ukuthi sometimes izinto angeke zize zibe zinhle, sometimes izinto ngokwenzeka ngeke size sithande ukwenzeka kwezinto, but we rest assured ukuthi uNkulunkulu still will change things and make them work out ngokwe-favor yethu. Amen. Hallelujah. Amen. So we have 4 seasons. Amen bazalwane. Amen. La sibona khona impilo, la umuntu ayithola aphila khona. Wonke Jesus. umuntu udlula lapho. Bayibonga imvana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So everything is just passing. Yonke into iku-passage. Yonke into izodlula. Khona uNkulunkulu wethu bazalwane. Amen. Asilahli ithemba sidangala. Amen bazalwane. Amen. La sifunda khona
izwi lenkosi lisitshela about the time. Izwi lenkosi lisitshela ukuthi bekade kuyisikhathi sama judges. Bekade kuyisikhathi sabahluleli, isikhathi sama judges, isikhathi la it was very violent. Beyisikhathi sokulwa kakhulu. Lokho okwenzakala encwadini kaRuth kwenzeka during that time. But incwadi kaRuth is a very calm book. Incwadi enganako ukulwa, incwadi nje enokuthula and transitioning from one place to the other. Now lithi iBhayibheli bekade kukhona indoda ezweni laseBethlehem eJuda kwaIsrayeli. Now le ndoda ogama layo lingu Elimeleki. Elimeleki wathola unkosikazi washada. Uma uElimeleki eshada uthola unkosikazi ogama lakhe linguNawomi. Bathi ekhaya kubo bamqamba igama bathi wena unguNawomi. Na uma sebashadile bahleli kahle eBethlehem eJuda banabo bonke abakudingayo. Kufika isikhathi esizini lesikhathi esibafikelayo isikhathi sendlala. Lesikhathi esibafikelayo isikhathi sesomiso. Maye siyokwenze njalo. uNawomi ubuza indoda yakhe because silambile. And la siyazi ukuthi la sihleli khona kusendlini yesinkwa. Isinkwa asikwazi ukuthi siphele kuphi eBethlehem eJuda. Why? Because this is the house of prayer. But because of isomiso senza ukuba isinkwa siphele, saphela isinkwa. Uma kuphela isinkwa bathi asikwazi ukuhlala endlaleni, asikwazi ukuthi sihlale lapha, kungcono sihambe ngoba kunendawo yakwaMowabi. Kule ndawo yakwaMowabi sizwile ukuthi khona ukudla kukhona, and they even have enough food ukuthi kukwazi ukuthi kubaqhube. Basuka endaweni uNkulunkulu abekade ayishilo ukuthi le yindawo isinkwa. Baya endaweni yabantu abangakhonzi uNkulunkulu. Basuka from the place or from the presence of God la iabundant khona. Baya endaweni yabantu abayikhonzela uNkulunkulu babo endaweni yakwaMowabi. Now lithi ke iBhayibheli uma befika kwaMowabi bahamba banamadodana amabili. Hallelujah. Amen. Bahamba bano Mahalon kanye noKilion amadodana abo. Uma befika kwaMowabi ayakhula amadodana, bese amadodana athatha amakhosikazi amabili. Amen. Nkosikazi yokuqala uOpa, nkosikazi yesibili uRuth. Uma sebabathathile la makhosikazi bayahlala. After 10 years, after ishumi leminyaka bahleli kwaMowabi, kwenzeka ukuthi indoda kaNawomi iyafa. uNawomi usuka eBethlehem eJuda ahamba umndeni wakhe uphelele, but kufika a time of tragedy iyastrike ekhaya lakhe kufa indoda yakhe. Esabuke lokho kuhamba isikhathi ngoba uNawomi besekanabo makoti, kuhamba isikhathi sekushona amadodana akhe, hayi eyodwa kodwa ashona omabili ayafa. Now sekusala uNawomi, usala noRuth, usala kanye noOpa, bobathathu sekungaba felokazi. Kodwa ubufelokazi kushaya kakhulu uNawomi because uthi uNawomi ngikade benginamadoda bengabantu abesilisa abathathu. Indoda yami namadodana amabili. Kodwa sengilahlekelwe yiwona wonke umuntu wesilisa empilweni yami. So kuye uyifila kakhulu le pain. Akafani nalabo abathi mina ngilahlekelwe indoda yami phela. Amen. Hallelujah. Amen. Now isizini ebekade iphezulu kwendawo yakwaBethlehem eJuda bekade kuyisizini yokuthi silambile, asinakudla, akunasinkwa, kunendlala, kunesomiso.
So Amen. uphuma kuleyo season uyahamba uthi let me go to another season la ngizofika khona at least kube ngcono ukuphila kwami. Uma afika khona, yes, in that season afika kuyo kwaMowabi there is Amen. bread, but kuleyo season season yokuthi kufe wonke abantu okungamadoda. Amen. Uma efike khona ufelwa ilamadoda amathathu, indoda yakhe amadodana amabili. Uma besakhamfathana because ipain nako ukuthi ikusondeze labantu based on ukuthi nidlule entweni efanayo, abantu ba relate kangcono kuwe if people know your pain and they can identify ukuthi how kanayo uke wadlula kulobhlungu kunje, so it means ukuthi naye ungomunye wethu, and then abantu ba understand kangcono. Now pain brings them together. Once pain has brought them together, now uthi unawo kunokuba ngifele ezizweni. Amen. Ngcono ngibuyele ekhaya. Yes. Angikwazi ukuhlala la because angisenayo into engigcinayo, Inkosi. ngoba usezwile ukuthi la ashiye khona uNkulunkulu kuyile wayihambela leyo ndawo. Amen. Hallelujah. Jesus. Noma bengathiwa kubonakala ngazuthi sishiwe uNkulunkulu, noma bengathiwa kubonakala ngathi uNkulunkulu akasizwa, but I want you to know uNkulunkulu uzophinda sihambele futhi. Hallelujah. Jesus. Lesa kusona isiphetho sendaba ukuthi sidlule imene ezibhlungu akona ukuthi sekuphelile ngathi khabo kusazoqhubeka, uNkulunkulu uyophinda sihambele futhi. God will do it again. If uNkulunkulu ekwazile ukuthi akwenze eqaleni, uNkulunkulu uyakuyiphinda futhi lento akwazile ukuthi ayenze kwasekuqaleni, ngoba ayikwazi ukuthi kuhlula ngithi vele uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphinde ayenze. Glory. Hallelujah. Amen. Now ithi iBhayibheli ukhuluma nabo malokazana bakhe uthi akusasiza ukuthi sihlale la, engicelayo nabo buyelani kwaba kini, Amen. ngoba ngikwazi ukuthi ngimgcine. Yes. Bathi kulo mama, bathi kulo gogo, cha sifuna ukuhamba nawe kubantu bakini. Amen. Uma umuntu wesifazane phila ngendlela ezokwenza ukuthi abantu bathi sifuna uNkulunkulu wabo, Amen. because sibonile ukuthi uyaphila Yes. lo yamama, Jesus. uyaphila lo yamuntu wesifazane. Ngamane siyidele thina Yes. kodwa siyonamathela kuye because siyazi ukuthi safika kuye, then impilo le kuye iba transferred to us. Jesus. Hallelujah. Amen. Now lithi iBhayibheli wathi no madodakazi angisenako mina ukuthi ngiphinde ngimzalela abakhwenyana abazolithatha baba madoda enu, angisenako ukuthi noma ngashada namhlanje ngithole indodana angeke nize niyilinde ukuthi ikhule bese iba indala bese iba indoda kini, angeke nize nikwazi ukwenza lokho, but ngiyanikhulula and I speak a blessing upon you ukuthi hambani buyelani kwabakini, kwangathi futhi uNkulunkulu anganibusisa ngomshado. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli at that time bebakhala bezehla inyembezi. Indaba yenyembezi, inyembezi ayiphumi kunoma ubani. Amen. Inyembezi ziphuma kulomuntu obene impact kuwe, Yes. ziphuma kulomuntu othe umuhleli naye kwaba mnandi ukuhlanganyela naye, uthi the day senihlukana uthi hayi mazehle futhi kunje awutshela ukuthi zivele ziyiphumele. Why? Ngoba lo muntu ungiphathe kahle. Amen. Phatha kahle abanye abantu. Jesus. Hallelujah. Amen. Kuyabiza ukuthi siphathane kahle bazalwane. Yeah. Now lithi iBhayibheli uOpha wakhala, meqedwe ukhala wathi okay ngiyabuyela kwabakithi ngoba indawo yami vela ayisekho la, ngizamile ukukhuluma naye umama, but umama wathi hayi
sale mjika ngibuyela wajika wahamba wabuyela kwabakubo. uNaomi wabuka uRuth wathi usasalele baba phela na Hallelujah. nangu umzakwenu uhambile wena uhleleleni. Bakithi iBhayibheli uRuth wanamathela kuye Amen. wahlala kuye. Kunento bekade ibona kuNaomi ethi kamduze sondela kimi ungasuki. Lithi ke iBhayibheli wathi uma ekhuluma naye evesini laka 16 no 17 ngicela ukuthi unganginceki ukuba ngihambe ngikushiye. Amen. Ngihamba nawe la uyakhona. Yes. Abantu bakho bayoba abantu bakho. Jesus. uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wakho. Amen. uJehova makanezele lokho even nakini. Amen. Athi kuye uma ekhuluma ukufa kuphela okuyakusahlukanisa. Amen. Usho a statement, usho a word esho abantu uma bezongena emshadweni bese lithi iBhayibheli esebonile ukuthi uRuth akafuni ukusuka kuye wayekela ukukhuluma kuye wathi mangihamba ngibuyele ekhaya mangihamba ngibuyele emzini wesinkwa ngiyohamba nayo umalokazana wami because ubonisile iloyalty uprovile icharacter yakhe ukuthi uyimisele ukuhlala nami noma ngabe kunjani akazi ukusuka uyohlala nami. Izimo zivuma izimo zingavumi imvula zinetha ilanga lingishisa but uyohlala nami kumakhaza noma ngabe kunjani uthe uyawukuma nami. Amen. Loyalty. Amen. Iloyalty ayithengisi. Yes. Uyithola ebantwini abakwazi ukuqonda nokunderstand Amen. ukuthi babelivele entweni noma kungathembisi ukuthi khona okungaphuma but baqhubeke babelieve ukuthi kukhona into engaphuma. Amen. Iloyalty enkulu yileyo ithola kubantu othi nawe sewungasakholelwa kuwe ukuthi kunento engakwazi ukuthi ngiyenze afika kutshela ukuthi you are wonderful, you are awesome, uzokwenza lokukwenzeke. Why? Because uyakholelwa kuwe akanangabaza ukuthi une potential uNkulunkulu ayiplante kuwe uze nawe ugcine sewukholwa ukuthi kunento engiyiphethe that is incredible, kunento engiyiphethe that will impact and change umhlaba. Amen. That is loyalty. Hallelujah. Amen. Kahle bekasho ukuthini uRuth uthi yes I understand ukuthi mhlambe ngokwe custom noma culturally bekusana kwenzeka ukuthi ngifunde abanye oNkulunkulu angifundanga ngoNkulunkulu ophezulu konke angifundanga ngoNkulunkulu wasendlini yesinkwa but I'm following you Naomi, I'm following you mamazala wami so that you will teach me about your God. I want to know ukuthi who is your God. Because ngithemba ngihlala phansi ngibuka kwaba nento engikhangayo kwaba nento engichazayo ngithemba ngibuka inkambo yakho ngayithanda ngoba into ibonisile ukuthi wena ukukhanya kwezwe elithi iBhayibheli sifana nomuzo wakho entabeni. Amen. Ukesithe angithi vele ngishilo la thina sisawoto umhlaba Amen. size la ukuzo add flavor. So Naomi was adding flavor to the lives of abantu abafana noRuth bengasi umamazala ononya bengasi umamazala onenzondo but bekade bathanda because even noma ekhuluma nabo athi nibe nomusa kimi madodakazi ami hambani ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu anenzele kahle bathi no mamazala thina sithanda wena sifuna ukuyofa la wena ufa khona la ungcwatshwa khona sifuna ukungcwatshwa khona. Why? Because we have seen how you walk. Amen. Hallelujah. Glory. Now lithi ke iBhayibheli sesigcina wahamba naye Yes. wabuyela ezweni la Amen. adabuka khona. Jesus. Umefika bambona Amen. and then babuza umbuzo
Umbuzo wabo bokade uthi akusiye yini nawo lo. Amen. Hayi bosiyamazi uye. Uye phela unawo lo. Yes. Now uNaomi wahamba nomndeni wakhe. Basuke endaweni kaNkulunkulu baya kwelinye izwe. Laba bantu basala bona. Amen. Bathi noma ngabe kunjani thina sihleli la. Amen. Hallelujah. Amen. Uma efika uthi kubo la sifunde khona. Wathi ningambizi ngokuthi ngiwuNaomi. Yes. Ibizeni ngokuthi ngumama. Amen. Because ngikholwe mangithi kuwe sometimes izimo esidlula kuzo zine potential Yes. yokuguqula zishintshe igama lethu. Jesus. Izimo esidlula kuzo zinamandla Yes. okwazi ukushintsha indlela esaziwa ngayo thina. Amen. Because isimo nesimo odlula kuso kuba nento esiyifakayo noma esinamathiselayo Amen. kwi-identity yakho noma indlela ozokwaziwa ngayo ngabantu. Uthi uNaomi ngibizeni ngomara ngokuba usomandla umphathe ngomunye omkhulu. Amen. uNkulunkulu uye walula isandla wangangipho kuhle. Because leli gama elithi Naomi lisho okuhle. Uthi empilweni yami ekuhambeni kwami noNkulunkulu angizange ngikubone lokhu okuhle ngaloko osekungehlele ngenkathi ngisuka la. Amen. So change, alter Yes. my name. Ningambizi ngokuthi ngimuhle. Ningambizi ngokuthi ngiyathandeka. But Amen. ngibizeni ngokuthi ngiwumara. Ukuthi mara kusho ibitterness. Because uNkulunkulu into ayenzile wenza ukuba kube nokubabe empilweni yami. I wasn't expecting lokho kodwa yiloko engingakuthola. Ngengadelthwa isandla esibi ngathola okubi bekade ngeke kuze kungijabulise lo engutholile kulethe inyembezi Amen. emehlweni ami. Amen. Hallelujah. Amen. So rather call me ngokuthi bitterness because I've seen bitterness and then uyayithatha ascribe back to God uthi because uNkulunkulu umphathe ngomunye omkhulu. Who is Naomi? Naomi is a person of faith. Akalahlanga ukukholwa kwakhe ngenxa yezimo ayithola adlula kuzo. Wathi nakulesi simo I know it is God's doing, but still I am unfazed, I am unmoved, I am unshaken because I still believe in God. Hallelujah. Yabona uma sithatha uNaomi simbeka ngapha sithathe enye inkosikazi eBhayibhelini ogama layo liyinkosikazi kaJobe abafani nabo mama. Amen. Lithi iBhayibheli inkosikazi kaJobe yathi kuye kusasileleni okusho ukuthi yini into esasele saluthuka loNkulunkulu bese uyafa. Bekade unemfuyo imfuyo ifile bokade unabantwana bafile nawe sowuyagula umila amathumba umzimba wonke Jobe uhlele emlotheni. What is left of you? Nothing is left of you, so curse this God and die. Amen. Uthi Jobe umephendula ukhulumise konkosikazi oyisiwu Jesus. sokwamkela okuhle kodwa yini kuNkulunkulu konke lokhu uNkulunkulu akuphile uJehova yakwazi ukuthi aphinde akuthathe. Because vele kakade there was no guarantee ukuthi lezi zinto ngiyohlala nazo. Bese athi uJobe noma engibulala ngiyothemba yena. Amen. Angimazi omunye uNkulunkulu engaya kuye. Akunale elinye ithemba engabalekela kulo. Ithemba lami umgcini kaIsrayeli. Amen. Themba lami uJehova ethi incwadi yamaHubo ukuphakamisela amehlo ami ey'ntabeni
ngabe usizo lwami liqhamuka kuphi na usizo lwami livela kuJehova wenzile izulu nomhlaba. Amen. That I will not curse this God. I still believe uNkulunkulu ukuthi will do a turnaround. I still believe ukuthi ama promises akhe ayo manifesta ngoba kakade vele ithembiso zakhe zikuyebo futhi ziku amen. So ngiyakholwa ukuthi lokho akushilo uzokwenza noma kunje ngiyaqhubeka noma kunje angigive up noma kunje angimqalekisi ngithakaseka kasesiyo uNkulunkulu uNkulunkulu noma izimo ngithi mangiyibuka ngingasithandi noma izimo ngiyibuka ngingazamkeli. He remains God. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa nawo wakholwa kuNkulunkulu. Yes. Wathi uNkulunkulu wenze konke lokho. Uthi nawo uma ekhuluma ngahamba ngigcwele. Kodwa uJehova ubuyisekile. Amen. Jehova ufakazile ukubi ngapha. So manje umenze ukubi. Amen. Hallelujah. Glory. Enguthandayo sekugcina ukuthi uma bebuya la bebuya khona eBethlehem eJuda babuya kuyisikhathi sokuvuna kukakolweni babuya kuyisikhathi sokuharvesta ibhali. Amen. I want to declare namhlanje ukuthi our season of harvest is coming. Jesus. uNkulunkulu uzokwenza ukuba asiconnecte lesikhathi esifanelekile sokuyovuna yize kunezinto ezezasilahlekela. Amen. Ithi manje amahubo batshala ngenyembezi bavuna ngentokozo. Jesus. Ohambe ekhaya ephethe inyanda zakhe Amen. uyobuya ethwele ohambe ekhaya ephethe imbewu eyotshala uyobuya ethwele inyanda zakhe. Amen. Nawe uzoyithwala inyanda yakho. Hallelujah. Themba uNkulunkulu ukamuvwa izimo. Jesus. Benzothi kuwe namhlanje uNkulunkulu usemsebenzini. Amen. Nanoma ubona kuyi dry season, Hey, Nkosi yami. but I want you to know your harvest is coming Uyingcwele. because uNkulunkulu behind the scenes wenza izinto akakabonakala Yes. lokuJehova kwenzayo, Amen. but in due time it will manifest. In Amen. due time it will come to pass. It matters less ukuthi sibe nabo bantu. Amen. Sometimes you need to even stand alone. Yes. As long as uNkulunkulu ngakuwe, you are Amen. more than umhlaba wonke. Ngoba Jesus. bakhula bangakithi kunalabo basezweni. I would rather kube nenkosi sibe babili kunokuba ngibe neningi labantu, Amen. because ekugcineni abantu bayongenzelana lokhu uNkulunkulu angahluleka ukukwenza angeke bakwazi, but uNkulunkulu uyakwazi ukwenza konke. That is why I need God to be by my corner. That is why I need God to be by my side. Hallelujah, bazalwane. Amen. With that said, thanda ukuthi happy Women's Day kubona bonke abantu besifazane Amen. abathatha isikhathi sabo basibukele every Sunday. Kwangathi uNkulunkulu angangibusisa nenzele kahle. Nikhumbule you are strong, you are powerful. ngoJehova anivikele. Siyabonga kakhulu bazalwane, even nakulaba esinabo la abantu besifazane kwangathi usuku lwethu ngaqhubeka lube luhle. uNkulunkulu anenzele umusa agcina nilonde nemindeni yenu kanye namakhaya enu onke.